Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khaleeda dan ini Niaga AWANI. Kita mulakan dengan perkembangan negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia EAEU pada Isnin menandatangani perjanjian perdagangan bebas FTA sepenuhnya bersama Iran. Ia sekaligus menggantikan perjanjian sementara yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Majlis tandatangan perjanjian itu berlangsung di luar mesyuarat Majlis Ekonomi Eurasia tertinggi di St. Petersburg yang dipengerusikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Perjanjian itu ditandatangani antara pengerusi Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia EEC, Mikhail Myasnikovic, Pertimbalan Perdana Menteri Rusia Alexei Overchuk dan Menteri Perindustrian, Lumbung dan Perdagangan Iran Abbas Ali Abadi. Perjanjian itu juga ditandatangani oleh wakil Belarus, Armenia, Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Perjanjian sementara mengenai penciptaan zon perdagangan bebas antara EAEU dan Iran telah dimeterai pada 17 Mei 2018 dan berkuat kuasa mulai 27 Oktober 2019. Sarawak mencatatkan sejarah dengan merekodkan pendapatan negeri tertinggi apabila mencecah 13 bilion ringgit bagi tahun 2023 iaitu 2 bilion lebih tinggi berbanding unjuran asal sebanyak 11.035 bilion ringgit. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, setakat November lepas pihaknya menjangkakan pendapatan 12.7 bilion ringgit namun dengan pertambahan dividen bulan Disember telah menyumbang kepada pendapatan tertinggi negeri itu. Last week, we almost closed the account December 2023, and the actual revenue that we got in 2023, the whole of 23, is 13 billion, slightly over 13 billion, I think 13.1, because we have some dividend coming in December, so quite a record for our revenue. Dalam pada itu, Abang Jo optimis pendapatan negeri Sarawak akan meningkat secara berterusan untuk beberapa tahun akan datang susulan penggubalan beberapa rang undang-undang yang telah diluluskan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada November lalu. Ia termasuk dasar berkaitan perdagangan karbon melalui RUU Alam Sekitar, pengurangan pelepasan gas rumah hijau, selain pindaan terhadap RUU Elektrik serta pengedaran gas. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa menghadiri Majlis Rumah Terbuka Krismas anjuran Bishop Kuching di Kuching pada Isnin. Baik, seterusnya dalam segmen Niaga AWANI Forecast di mana realiti rakyat Malaysia hidup dalam hutang yang tinggi melebihi 80% berbanding KDNK. Beberapa kemudahan dilihat menjadi penyumbang besar kepada faktor ini dan antaranya instrumen Buy Now Pay Later atau BNPL yang mampu menjerat orang ramai dalam kancah hutang baru. Ditambah bebanan kos sara hidup yang menyaksikan peruntukan untuk simpanan kurang atau lebih buruk tiada. Justru apakah yang harus diberikan perhatian dalam konteks kewangan peribadi bagi tahun 2024? Niaga AWANI Forecast ingin melihat apa yang boleh kita jangka dan lakukan untuk tahun depan. Jadi kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Prof, realiti kini adalah ramai rakyat Malaysia terperangkap dalam hidup berhutang, gaji yang mendatar, satu dan juga komitmen yang tinggi. Jadi untuk tahun hadapan 2024, jika kita menganggap seorang individu yang mempunyai pinjaman perumahan, peribadi, kad kredit dan kenderaan, apakah perkara pertama yang harus diberikan perhatian khusus oleh individu dalam mengurus kewangan mereka? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat itu antara merupakan pinjaman ataupun kita kata hutang 5 serangkai ya, iaitu pinjaman peribadi, pendidikan, kereta rumah serta kad kredit. Malahan data yang ditunjukkan oleh Jabatan Informasi Malaysia menunjukkan bahawa itu antara 4-5 hutang ataupun pinjaman yang menyumbang kepada peningkatan kadar muflis dalam pelanggaran Malaysia. Jadi perkara pertama yang kita harus beri perhatian adalah berkaitan dengan setiap daripada kita harus mengetahui bagaimana kedudukan ataupun situasi kos. So, dalam konteks ini kita perlu melihat bagaimana kita punya status pinjaman. Dan bila kita bercerita tentang pinjaman hutang ni, perkara yang perlu juga kita ambil kira dari segi bagaimana nisbah perkhidmatan hutang ataupun kita kata nisbah pembayaran hutang. Kita perlu pastikan bahawa bayaran pinjaman atau pendapatan pada itu untuk bayaran pinjaman hutang tidak melebihi antara 35 hingga 40%. Kita perlu buat, sebenarnya kita boleh buat checklist semak sendiri. Bagaimana sama adakah kita ada pinjaman tertunggak, berapa banyak bayaran balik pinjaman kita,
dan bila tempoh bayaran balik. Jadi lepas itu kita perlu merangka strategi kita untuk tahun 2024 yang tidak lama lagi, bagaimana kita perlu melansaikan hutang-hutang kita. Sebab ada dalam strategi pengurusan hutang ada 3 kaedah. Yang pertama kita boleh melihat pada kaedah snowball, bayar hutang paling minimum. Kemudian kita ada kaedah snowflake, iaitu kita melihat dari segi kemampuan kita sendiri berapa banyak yang kita mampu tapi kita perlu bayar kekerapan. Dan yang terakhir sekali adalah kaedah debt stacking, iaitu di mana kita perlu bayar hutang atau pinjaman untuk kaedah-kaedah yang paling tinggi. Ini antara perkara-perkara yang kita perlu cakna ataupun beri perhatian untuk tahun 2024 bagi mengelakkan kita daripada berhadapan dengan masalah keberhutangan. Seperti yang Prof kata tadi, kita perlu adakan strategi untuk menyelesaikan hutang-hutang berangkai ini. Tapi kita nak lihat juga kerajaan dijangka akan meminda Akta Insolvensi 1967 supaya kes muflis dapat dilepaskan secara automatik pada masa yang singkat. Dan 1 Mac lalu, kes-kes kecil yang hutangnya kurang RM50,000 yang memenuhi syarat akan dilepaskan. Jadi dari satu sudut kita lihat ia peluang kedua, tetapi ini harus diambil dengan berhati-hati oleh seorang individu supaya tidak lagi terjerumus dalam hutang yang tidak mampu dibayar. Jadi bagaimana mereka ini boleh pastikan keadaan ini berlaku, dan contohnya mereka boleh mencari khidmat nasihat bawa AKPK dan sebagainya. Macam mana Prof? Saya melihat ini merupakan satu pendekatan, satu inisiatif yang sangat baik oleh pihak kerajaan, terutama dalam membantu rakyat Malaysia keluar daripada kelompok ataupun kepompong muflis kita di sini. Sebagai pengguna, peminjam, sudah pasti tanggungjawab kita itu adalah untuk membayar hutang ataupun untuk membayar pinjaman kita on time ataupun tepat pada masanya. Kenapa? Sekiranya kita melakukan kelewatan ataupun lewat membayar, sudah pasti akan mempunyai cas-cas tambahan. Seperti yang Nabilah maklumkan tadi, bahawa ini peluang kedua, kita semua belum tentu akan mendapat peluang ketiga dan sebagainya. Jadi seharusnya kita menggunakan peluang. Dan saya juga melihat bahawa bila kita bercakap soal pinjaman hutang dan sebagainya, yang pentingnya kita perlu lihat adakah kita perlu ataupun tidak membuat hutang baru. Hopefully pada tahun 2024 kita punya azam baru bahawa kalau boleh tu kita cuba settlekan pinjaman kita secepat yang mungkin dengan memberi keutamaan tadi tu. Kan maknanya kalau boleh tu kita target 2024 ni kita jadi debt free ataupun bebas daripada hutang. Dan saya setuju bahawa kita sebenarnya ada institusi yang dapat membantu kita untuk kita menghadapi keadaan-keadaan kita financial stress. Sebagai contoh, sebelum kita pergi kepada pihak AKPK, sebenarnya kita perlu mengambil tindakan proaktif, iaitu kita boleh berbincang dengan institusi kewangan ataupun bank-bank bagaimana dia boleh menstruktur kita punya pembayaran semula, dan malahan kalaulah kita tidak mampu, selepas itu kita boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada sebagai contoh agensi kaunseling dan juga pesan kredit di mana perkhidmatan mereka adalah secara percuma. Malahan kita juga ada pakar-pakar financial planner, registered financial planner yang dapat membantu kita dalam kita untuk mengurus, mengatur kita punya pengurusan kewangan, terutamanya dalam aspek-aspek berkaitan dengan hutang. Prof, kalau nak saya sebutkan sikit data dan statistik yang dijalankan KJ Selidik Jaringan Pendidikan Kewangan atau FVM, mendedahkan sebanyak 84% rakyat Malaysia tiada simpanan tetap setiap bulan, dan ada beberapa faktor mempengaruhi keadaan ini, termasuk juga mungkin sikap pengurusan kewangan individu itu sendiri. Jadi bagaimana untuk kita melihat tahun depan 2024 harus menjadi tahun kita segera noktahkan keadaan buta pengurusan kewangan atau debt free, kerana kita lihat teknologi makin canggih dan strategi pengurusan kewangan pun makin mudah didapati sekarang. Jadi bagaimana untuk kita uruskan perkara ini? Nak menjawab soalan itu, pertama saya nak membawa perhatian rakan-rakan kita berkaitan sekarang ini kita berada dalam era yang kita kata VUCA lah, iaitu volatility iaitu tidak stabil, kemudian uncertainty tidak pasti, complexity rumit kompleks, dan juga ambiguity iaitu kabur, samar dan juga tidak jelas. Seperti yang Nabilah maklumkan bahawa perkembangan teknologi sebenarnya kita bercakap dari segi soal fintech. Jadi sebenarnya banyak kaedah-kaedah strategi bagaimana dapat membantu kita untuk mengurus kewangan kita. Dan dalam konteks berkaitan dengan simpanan, apa yang suka untuk saya sarankan adalah sebenarnya kita nak menyambut tahun baru, kita perlu azam baru, kita harus menjadikan simpanan tetap itu sebagai agenda utama yang perlu kita capai pada tahun 2024. Sebelum ni mungkin kita ada simpan sikit, lepas tu at the end of the month kita dah bawa keluar, dah kita tak ada simpanan. Malahan data Bank Negara Malaysia juga menunjukkan bahawa ramai dalam kalangan rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan waktu kecemasan. Tapi tak apalah, yang paling pentingnya kita perlu ada satu sikap ataupun tabiat, iaitu untuk menyimpan
Yang paling pentingnya kadang-kadang kita kena betul sikitlah konsep. Kadang-kadang saya lihat orang ni nak simpan dalam sejumlah wang yang banyak, sebenarnya tak perlu. Walaupun kita boleh mulakan dalam amount yang sikit, tapi yang paling pentingnya adalah konsisten ataupun kita kata istiqamah. Itu yang paling penting. Kalau boleh ni saya suka nak bagi analogi menyimpan ni, kadang-kadang kalau kita sebagai seorang Muslim solat sehari 5 waktu, kalau kita tak lakukan berdosa, ibarat macam tu lah. Kalau tak buat simpanan pada bulan tu ataupun pada minggu tu, kita rasa ya Allah sangat-sangat bersalah lah. Ini kalau kita dapat pupuk tabiat untuk menyimpan ni, maknanya bukan untuk diri kita juga, untuk pasangan kita, ahli keluarga kita, untuk memastikan bahawa kita mempunyai simpanan untuk berhadapan dengan situasi yang kita bincangkan tadi, yang kita tidak jangkakan pada masa depan. Selain pada itu, saya rasa penting juga dalam keadaan sekarang, sebab kita tengok di pasaran terdapat pelbagai bentuk instrumen produk simpanan, pelaburan, kita tengok dan juga terutama di pengusaha risiko. Jadi kita sebagai individu, kita harus mempunyai ilmu, pengetahuan, kemahiran bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi ini, sebab kita juga terdedah dengan financial scam, jangan scam yang sebenarnya akan memberi kita kesan kepada masalah wang kita pada masa depan. Jadi kita perlu tingkatkan ilmu dan juga kemahiran kita. Jadi kata kunci dia ialah konsisten di samping penyimpanan, bukan penyimpanan saja. Jadi mungkin terakhir Prof, pekerja Malaysia diunjurkan bakal menikmati purata kenaikan gaji sebanyak 5.1% pada tahun hadapan 2024, dan demikian menurut tinjauan jumlah imbuhan Malaysia 2023. Jadi Prof, kadang-kadang kajian seperti ini sedap kita dengar berbanding realiti semasa. Namun jika kita ambil unjuran ini, apakah yang boleh kita jangkakan dari segi pendapatan individu untuk 2024 dengan wang yang lebih ini, bagaimana mereka boleh mulakan pelaburan pasif mereka? Saya ingat bila bercakap soal kenaikan gaji dan sebagainya, ini memang sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh dalam karangan pekerja ataupun rakyat Malaysia. Realitinya setiap kali berlaku peningkatan pendapatan gaji, sudah pasti ia akan membawa bersama-sama dari segi peningkatan harga barangan dan juga perkhidmatan ataupun kita kata inflasi. Sedikit yang menjadi kerisauan kemimbangan kita adalah apabila situasi inflasi ini tidak ditangani dengan baik, ia sudah pasti akan memberi kesan benar kita kata ke atas pendapatan kita ataupun kita take home pay. Jadi pihak kerajaan kalau dalam konteks ini perlu mencari kaedah solusi cara yang terbaik bagaimana kita dapat mengekang. Malahan saya tengok salah satunya berkaitan dengan subsidi bersasar. Tapi sebagai pengguna, sebagai individu dan juga ahli keluarga ataupun isi rumah, perkara yang perlu kita ambil cakna ambil kira adalah kita perlu membuat perancangan yang teliti. Kita mempunyai perancangan yang sistematik bagaimana kita nak mengagihkan pendapatan kita. Sebab setiap daripada kita adalah pendapatan kita adalah sebagai satu yang sangat terhad. Kita mempunyai pelbagai kehendak, pelbagai keperluan. Bila kita cakap ni satu yang memang semua orang dah sedia maklum, tapi bila dia pergi kepada praktikalnya, sebagai contoh kita kata disiplin dalam belanja, berapa ramai dalam kalangan kita yang mampu untuk disiplin dalam berbelanja. Ini perkara-perkara yang kita perlu. Tambahan pula dalam pada masa sekarang ni pula kita tengok macam-macam promosi di media-media sosial yang memang kalau tengok on average about 3 to 4 hours rakyat Malaysia memang spend masa dengan media sosial. Jadi perkara-perkara ini kita harus beri perhatian, kita perlu listkan mengikut dengan apa yang penting. Seperti yang kita nyatakan bahawa 2024 kita tidak tahu apa yang akan berlaku, walaupun pada hakikatnya kita menyasarkan bahawa perkembangan ekonomi akan berlaku pada kadar yang sederhana. Jadi kita perlu ambil preventive action, perlu mempunyai simpanan yang cukup, perlu mempunyai simpanan untuk masa kecemasan, untuk kita berhadapan dengan situasi-situasi yang semakin mencabar. Malahan kalau kita tengok akhir-akhir ini juga peningkatan kes COVID-19 kan, satu benda yang harus dirisaukan. Semoga tahun depan 2024 menjadi tahun rakyat Malaysia menjadikan tahun bebas hutang. Jadi terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Baik, kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan.
keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro Awani menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Alright, welcome back to Niaga AWANI. We're still under the segment of Niaga AWANI Forecast, where drones, also known as unmanned aerial vehicles or UAVs, are remote control flying vehicles that were originally developed for military applications and later expanded to civilian use in commercial, logistic, recreational and agricultural areas, among others. Consumer drones, the first variety developed for non-military use, were initially only of interest to model aircraft enthusiasts. Nowadays, however, they are also used by tech fans, sports fans, adventurers, professional photographers and videographers. And after years of development, the range of consumer drone models is almost limitless now. So joining us in the morning is one of the women drone pilot, which is also the Chief Operating Officer of Meraki, which is Surya Hani Afendichu. Good morning, Surya. Hi, good morning, Nabilah. Thank you for inviting. In 2022, all right, good morning. In 2022, the drones segment continued to grow, driven by the advancements in technology and changing consumer preferences, despite the worldwide supply chain disruption caused by COVID-19. So maybe you can share how is the trend and level of acceptance of drones evolving in 2023, and to what extent are the growth prospects of the drone industry influenced by the economic factors during this period? All right. Thank you, Nabilah. Okay, looking at, I think, back through 2023, that's where we are known as, I think Malaysia has been recognized to be one of the progressive countries in the world, right? This has actually been acknowledged by Drone. This is actually the research, global research companies that actually acknowledge Malaysian to be the number one, right? Number one in the global is, top 20. Compared to, and in fact Meraki itself ranked number 18 in the world. So looking at that trend and looking at that requirements, where is drone starting from the COVID, where we are at 16, right? There are multiple of industries coming in. We have agriculture, we have telecommunications, we have security surveillance. This is where we are looking at how we develop the drone tech, right? So the technology evolved, I think not only looking into one industry, it moved around, and Skated Around is actually one of the Malaysian drone tech action plan. That's where we are actually coming along with the ministry, with the agencies to build up the drone tech to actually involve in how we can develop the industry from one level to another level of transformations, digital solutions. Oh, all right, Surya, moving towards 2024, we have about less than a week left. How does Meraki anticipate the trends in the drone industry in Malaysia for next year, 2024, considering the global growth and advancement in technology observed recently? Okay, looking at how we can forecast 2024, I think that's where the transformations of digital solutions comes in, the enhancements of the drone tech, not only looking into a hardware. I think that's where the software comes in, and both the combinations, actually enhancements of technology, give a better future of how we can bring the industry. So forecasting 2024, we have at least about 100,000 high values jobs offering. All right, this is how we can align with the economic prosperity, looking at how the action plans move around from 2022 to 2030, expecting generations of GDP 50.71 billion. So this is how we actually encourage the youngsters, we encourage the youth, we encourage the upskilling talents to be part of drone technology in the industries. In Malaysia, perhaps, I think is in the global. So the expansions in 2024 brings another new future of another enhancements of technology, not only about drone, we are looking into the previous solutions and also moving onwards on transformations to digital solutions. And considering the dominance of well-established players like DJI, Parrot and Unique in the global drone market, how does Meraki plan to position itself or compete in the Malaysian drone industry, as well as addressing the needs of Malaysian market in terms of pricing and also product offerings?
Okay, Meraki is known as, we actually doing hybrid drones. Okay, that's how we started our journey as a drone manufacturer locally in Malaysia. We actually produce the hybrid drones, and this technology, even I think that's a success stories happens in all the plantations and agriculture industry where we started from. And then we divert around and expansion throughout other industries. So looking at the hybrid technologies that can be actually sustainability of how we can actually enhance the longer endurance of flying and others. So not comparing to other brand names around across the world, but we are looking into the unique propositions, how we can bring up the hybrid technology, not only looking into the drone tech. I think we are expanding more beyond than robotic powered solutions with bringing how the technology can driven from one perspective to another, and expansions along the industries to the telco, to the power and others, of course, in global market as well. Surya, maybe you can share a little bit more on the face of existing challenges such as regulations and privacy concerns. How does Meraki intend to address these issues and contribute to the responsible growth of the drone industry in Malaysia? Or maybe there are any potential challenges or opportunities that may alter the forecasted trends for the drone industry in 2024? Okay, I think part of what we have on the action plans on drone technology as well in Malaysia, that is where the ministries, agencies are helping along with the service providers, right? The industry players as well. This is how we can actually align how can the rules, regulations and the requirements can comes along. A part of that, we have our awareness, okay, how we can actually create, educate, and the training programs coming in as part of the current challenge that we have. This is what we are trying to overcome. And this is how we are looking into the future of how drone tech can develop as well. I think that is where all the agencies, the ministries, okay, looking into the potential. For example, looking at 2023 and how we are bringing up 2024. We have actually conquered, or we have exploring all the agriculture and plantations industry. And this is how we are looking into expansions of the potential, especially Sabah, Sarawak, other countries as well, where we can actually develop the youth, we can develop the local community to actually serve on the drone tech perspective. So we have about 2 minutes left. So within this, can you share on how Meraki Services Neighbourhood progressing towards its goal of becoming the world's 10th best drone service provider within the next 5 years? And how can businesses and also organizations strategically align themselves with the ongoing adoption trend in the drone industry to gain a competitive advantage? I think that is the unique propositions that we're looking into. 2024 is the continuous of what we are developing, right? So from the digital transformations to the solutions on how we can look into the AI technology comes in. It's not only looking at the hardware, that's where the software comes in. So the embedded of the enhancements AI tech is the one that we're looking near future. And that's how we actually looking into both combinations and expansions into industry, not only on the local market, we are also expanding on the global markets to be top 10 or the best in terms of drone technology as per se, serving the industry as a drone service provider. All right. Of course, the demand for drones is expected will continue to increase as they become more not just accessible but affordable too. Advances in technology such as longer battery life, improved camera quality and obstacle avoidance are making drones more versatile. So I would like to say thank you to Chief Operating Officer of Meraki, Suryahani Effendi Chu. Daripada kita yang sentiasa menyinari hidup yang lain. Ada daripada kita yang hulurkan tangan, berikan masa. Ada daripada kita yang sentiasa turut serta. Walau berbeza, kita duduk semeja.
Tiada jurang antara kita. Kongsi rezeki bersama. Kongsi idea. Kita raikan perbezaan. Sematkan kesatuan. Kerana bila bersama, kita menggerakkan negara ke puncak dunia. Baik, seterusnya sistem pendidikan negara akan berhadapan dengan fasa sistem keempat menjelang 2025 iaitu pendidikan. Terdapat beberapa cabaran yang akan dihadapi dalam memasuki fasa ini dan jika sistem pentaksiran pendidikan yang lama masih menjadi amalan biasa, ia akan menimbulkan beberapa masalah. Justru apa yang harus diberikan perhatian? Jadi untuk mengulas lanjut bersama saya dalam talian ialah pensyarah Asia Pacific University, Dr. Nur Azrul Muhammad Zain. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita boleh mulakan perbincangan dengan melihat kepada problem statement. Apakah cabaran atau isu khusus dalam aspek pendigitalan pendidikan dalam kalangan belia untuk ketika ini? Alright, baiklah. Secara umumnya kita lihat pendigitalan pendidikan bukanlah satu benda yang baru. Malah ia dah mula pun mendapat tempat seawal pandemik 2020 berlaku. So rentetan daripada itu kita lihat pada zaman pandemik berlakunya kekurangan dari aspek pendigitalan pendidikan itu sendiri, dari mana kita lihat capaian internet dan sebagainya mendapat masalah yang memberi kesukaran kepada belia-belia kita untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Namun kita lihat pada hari ini ianya semakin berkembang baik dan saya kira ini adalah peluang yang terbaiklah kepada golongan belia kita pada hari ini untuk menceburkan diri ataupun melibatkan diri dalam bidang pendidikan itu sendiri, yang mana ia sekarang dah mendapat tempat yang lebih mudah, yang mana kita boleh mendapat pendidikan secara digital secara amnya. Bukan itu sahaja, kita lihat pada tahun 2024 juga pihak kerajaan dah semakin komited untuk menyediakan platform pendidikan secara digital dengan lebih meluas, yang mana kita lihat pada dalam bajet yang telah dibentangkan yang mana kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 250 juta ringgit untuk menggantikan serta meluaskan capaian Wi-Fi di semua universiti awam itu sendiri. Saya kira ini adalah sesuatu yang harus diberi perhatian secara khusus oleh golongan belia pada hari ini untuk mendapatkan pendidikan secara digital. Jadi punca utama ataupun faktor utama ialah capaian internet itu sendiri. Jadi apa strategi yang boleh kita gunakan untuk atasi jurang digital ini dan sediakan akses teknologi dan internet yang adil, terutamanya di kawasan yang kurang mendapat akses, ataupun kita ada inisiatif yang sedia ada yang perlu kita beri penambahbaikan. Bagaimana, Doktor? Okey, jika kita lihat dari aspek penambahbaikan, saya kira di sini ada dua perhatian utama yang harus kita khususkan. Yang pertama, kita lihat dari aspek penyediaan fasiliti dan yang kedua kita lihat dari aspek literasi. Alright, dari aspek yang pertama kita lihat daripada penyediaan fasiliti, saya kira pada tahun ini sehingga akan datang, saya kira kerajaan semakin komited untuk menyediakan fasiliti-fasiliti yang terbaik. Namun kekurangan yang kita hadapi adalah bagaimana literasi daripada golongan belia itu sendiri untuk melibatkan diri secara khusus, secara terus dalam pendigitalan pendidikan itu sendiri. Alright, jika kita lihat pada sehingga tahun 2023, sebanyak 873 pusat komuniti desa telah dibangunkan oleh pihak kerajaan dengan harapan untuk memberi ruang dan peluang kepada belia kita untuk mendapat pendigitalan dengan lebih baik. Namun begitu, kita lihat juga bagaimana sekiranya mereka berada di kawasan luar bandar, di kawasan pedalaman dan sebagainya, ia sedikit memberi kesukaran, bukannya sekadar dari aspek fasiliti tetapi juga dari aspek literasi itu sendiri. Bagaimana mereka melihat keupayaan internet ini itu sendiri dan bagaimana pula kita daripada literasi mereka untuk menggunakan internet untuk mendapatkan pendidikan secara digital. Ini yang harus kita berikan perhatian secara khusus seawal daripada peringkat sekolah umumnya, yang mana kita harus menyediakan satu platform, satu wadah yang sangat lengkap supaya belia-belia kita pada hari ini sedia
untuk menerima pendidikan secara terbuka. Selain daripada kita lihat dari aspek penyediaan fasiliti yang harus diberikan perhatian khusus oleh pihak kerajaan umumnya lah, yang mana pada perkiraan saya di kawasan bandar adalah tidak mengalami kesukaran. Namun di kawasan luar bandar serta pedalaman, ia haruslah ditingkatkan supaya ianya menjadi sesuatu yang mudah ataupun sesuatu yang convenience kepada belia-belia kita untuk mendapat pendidikan secara digital secara menyeluruh secara amnya. Doktor menyebut tentang literasi digital tadi, tapi mungkin ada kesukaran terutama dalam kawasan luar bandar. Jadi bagaimana program latihan dalam teknologi baru boleh dirangka secara orang kata holistik untuk menyediakan belia yang memenuhi pasaran pekerjaan masa depan dan juga kemajuan teknologi secara amnya? Okey, jika kita lihat bagaimana untuk menyediakan untuk memastikan belia kita mendapat literasi internet yang terbaik dan sebagainya, pada saya inilah yang kita bangunkan daripada aspek pendidikan secara andragogi, yang mana kita lihat bagaimana kita menyediakan pendidikan pada golongan dewasa, golongan belia untuk membantu mereka untuk mendapat pendidikan, yang mana saya kira literasi internet bukan sekadar berlaku di dalam bilik darjah itu sendiri, tetapi ia adalah berlaku dari pendidikan secara informal ataupun kita menjadikan satu platform atau satu program untuk membangunkan literasi internet dalam kalangan belia-belia itu sendiri, yang mana saya kira pada tahun 2024 ni kerajaan sudah pun menyediakan satu bajet yang cukup besar terutamanya dalam bidang TVET, yang mana untuk memperkasa belia-belia kita sendiri ada pada hari ini untuk mendapat ruang dan peluang dengan lebih baik dengan adanya pendidikan secara digital secara amnya. Saya kira ini adalah sesuatu yang cukup besar yang harus diambil perhatian oleh belia kita pada hari ini supaya tidak ada belia kita pada hari ini keciciran akibat daripada masalah literasi internet dan juga dari isu pendigitalan itu sendiri. Bagi mengurangkan jurang digital dalam pendidikan ini, peranan guru juga penting. Jadi bagaimana kita boleh pastikan guru dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan, satu, dan untuk menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dalam persekitaran digital serta menyesuaikan diri dengan teknologi pendidikan yang semakin berkembang pada ketika ini. Okey, jika kita lihat dari aspek peranan guru pula dalam isu pendigitalan pada hari ini, saya kira para guru pada hari ini juga harus sedia untuk terjun ke dalam bidang pendigitalan pendidikan itu sendiri, yang mana pada hari ini kita bukan sekadar belajar dalam bilik darjah menggunakan buku dan kertas semata-mata. Guru pada hari ini ataupun pendidik secara amnya haruslah bersedia untuk menceburkan diri dalam bidang pendidikan secara terus. Seperti mana yang telah kami sendiri jalankan, yang mana kami sendiri pernah melakukan reach out kepada golongan-golongan luar bandar, utamanya golongan orang asli di kawasan negeri Kelantan itu sendiri untuk memberi latihan serta penyediaan pendidikan itu secara terus kepada golongan guru secara amnya supaya pendidikan pendidikan ini dapat disampaikan secara terus kepada murid-murid, khususnya mereka yang memerlukan. Saya kira guru-guru pada hari ini juga harus terbuka untuk menerima kaedah pengajaran yang terbaru supaya kita dapat menyediakan belia kita ini sentiasa up to date pada saya untuk berhadapan dengan cabaran dunia pada masa akan datang. Seterusnya untuk menyediakan modal insan yang lebih berkualiti dan mampu berdaya saing pada masa akan datang. Baik, Doktor, mungkin yang terakhir dalam masa 2 minit, mungkin apa mekanisme yang boleh dilaksanakan untuk pantau keberkesanan inisiatif pendidikan digital ini dan bagaimana maklum balas dari pendidik dan juga pelajar dapat kita kumpulkan dan digunakan secara sistematik untuk pastikan keberkesanan pendigitalan di dalam pendidikan ini? Alright, untuk memantau isu ini supaya dapat dijalankan dengan lebih baik, saya kira peranan daripada Kementerian Pendidikan itu sendiri serta badan-badan yang berkepentingan bagi mereka yang menyediakan platform ini seperti Kementerian Komunikasi itu sendiri supaya dapat memastikan pencapaian pendigitalan pendidikan ini dapat disampaikan secara terus. Oleh dengan itu, saya kira feedback serta komen-komen yang diberikan oleh belia pada hari ini serta graf pencapaian belia kita pada hari ini juga haruslah menjadi perhatian supaya kita dapat memastikan bahawa tiada antara belia kita ini mengalami masalah atau kesukaran. Of course masalah kesukaran akan berlaku tetapi haruslah diatasi dengan lebih baik. Oleh kerana itu saya kira di sinilah peranan pihak kerajaan, pihak universiti untuk sentiasa berganding bahu untuk memastikan
program pendidikan ini dapat dijalankan dengan lebih baik supaya kita dapat memastikan kita dapat melahirkan satu kumpulan belia yang mampu berdaya saing, khususnya modal insan pada masa akan datang, supaya kita dapat melahirkan belia yang lebih hebat, lebih berkualiti dan belia yang mampu memberi impak besar kepada ekonomi, sosial dan politik negara kita. Baik, sudah tentu dengan perkembangan digitalan dalam pendidikan ini dapat menyaksikan ataupun melahirkan lebih ramai belia yang menjadi tunjang kepada perkembangan ekonomi negara. Jadi terima kasih diucapkan kepada pensyarah Asia Pacific University iaitu Dr. Nur Azrul Muhammad Zain. Baik, kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Konflik Palestin-Israel memperlihatkan dunia zahir sokongan pada Hari Perpaduan Antarabangsa bersama rakyat Palestin. 3 jumlah negeri sudah pun terkesan akibat banjir, antaranya adalah Terengganu, Kelantan dan juga Selangor. Berkenaan dengan SPRM beku akaun NGO Aman Palestin penyelewengan dana RM70 juta ringgit. Berkenaan dengan penipuan pakej umrah, polis terima lebih 300 laporan yang melibatkan kerugian 14 juta ringgit. Ikmal, tolong jagakan Mikael untuk Mak ya. Sebuah janji yang perlu ditunaikan. Mak tak salah. Abang seorang je cakap Mak tak bersalah, Abang. Peguam yang naik mak aku tu, Pak Long kau. I akan bantu you untuk buka balik kes, insyaAllah. Mendekati suspek yang menjadi punca ibu ke tali gantung. Macam aku boleh bunuh dia? Dulu, dia perangkap Mak. Sekarang dia perangkap aku, Bang. Jangan lupa janji di Astro dan Astro Go. Bertemu kembali, ringgit dijangka menyaksikan urus niaga lebih mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini dan bergerak dalam jajaran RM4.62 hingga RM6.63 dalam persekitaran permintaan yang lebih rendah menjelang cuti Christmas dan Tahun Baru. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, minggu depan dijangka lebih tenang apabila peniaga dan pengurus dana bercuti. Tambahnya, data ekonomi juga mungkin tidak mempunyai kesan ketara terhadap pasaran mata wang. Susulan itu, Bank Muamalat menjagakan ringgit kekal pada paras sekitar 4.6200 hingga 4.6300, memandangkan gandingan mata wang itu mungkin menghampiri paras sokongan segera pada 4.5778. Sementara itu, rakan pengurusan SPI Asset Management Stephen Ines berkata, hasil indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi PCE Amerika Syarikat akan memacu sentimen yang cenderung kepada kadar faedah rendah dan mendorong penurunan dolar. Bagaimanapun, katanya angka inflasi lebih tinggi akan mendorong kenaikan dolar sehingga akhir tahun ini dan boleh menyebabkan ringgit kembali ke paras 4.7. Namun beliau menjangkakan ringgit akan diniagakan lebih kukuh minggu depan pada paras 4.6425 kepada 4.6725. Baik, mari kita lihat prestasi ringgit setakat pagi ini. Kalau boleh saya bukakan untuk pasaran ringgit pada jam setakat hari ini 9.40 pagi. Pada hari ini ialah 26 Disember 2023, beberapa hari menjelang tahun baru iaitu 2024. Kalau setakat 9.40 pagi ini, ia berada paras 4.6071. Ini kalau anda lihat ialah graf setakat 1 tahun. Kita mula dengan pada bulan Februari, ia menunjukkan peningkatan. Peningkatan ia bermaksud prestasi ataupun ringgit berada semakin melemah. Dan ia menunjukkan peningkatan daripada Februari, Mac, April, Mei sehinggalah ke Disember 26, 2023 dan ia mencapai paras, menghampiri paras RM4.8. Dan paling terendah iaitu pada bulan Februari ataupun paling kukuh dalam tahun ini, ia menunjukkan paras lebih kurang daripada 4.3. Itu dalam jajaran ataupun dalam orang kata dalam jangka masa setahun. Kalau kita boleh tunjukkan dalam jangka masa seminggu. Dalam jangka masa seminggu, ia menunjukkan penurunan, trend menurun yang menunjukkan ringgit itu orang kata melemah. Melemah dan kalau dapat lihat dalam tarikh 19, 20 dan setakat pagi ini, ia berada paras 4.6
Itu untuk perkembangan ringgit. Saya akan beralih kepada perkembangan bursa di mana ia dijangka meningkat semula minggu ini didorong oleh sokongan yang berterusan daripada dana asing dan situasi ekonomi yang semakin baik. Naib Presiden Pendidikan Ekuiti Rakuten Trade Tong Pak Ling berkata, daripada perspektif teknikal, FTSE Bursa Malaysia KLCI atau FBM KLCI gagal melepasi paras rintangan kritikal 1465 biarpun selepas beberapa kali cubaan diikuti dengan penurunan selama 4 hari berturut-turut dan melepasi paras di bawah purata bergerak eksponen EMA 20 hari pada Jumaat. Bagaimanapun memandangkan indeks itu telah berjaya bertahan melebihi EMA 50 hari, potensi kepada pergerakan meningkat turut bertambah. Sehubungan itu, Rakuten Trade yakin indeks petunjuk pasaran masih dalam sentimen pengukuhan dengan kecenderungan positif. Justru firma itu menjagakan indeks petunjuk pasaran akan diniagakan dalam jajaran 1450 hingga 1470 minggu ini dengan paras sokongan segera pada 1450 diikuti dengan 1440. Baik, saya akan tunjukkan pergerakan bursa pada hari ini setakat jam 9.27 pagi 26 Disember 2023 yang menunjukkan ia berada pada 1454.40 ia meningkat sebanyak 0.02% ataupun 0.24 mata indeks dan ini ialah merupakan pergerakan setakat hari ini. Kalau boleh saya tunjukkan setakat pergerakan untuk 5 hari, ia menunjukkan trend penurunan daripada Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Ia berada tertinggi mencecah 1470 indeks mata dan ia terendah ialah lebih kurang melebihi sedikit antara 1460 dan 1450 dan itu merupakan untuk 5 hari pergerakan untuk bursa selama 5 hari. Kalau boleh saya tunjukkan dalam jangka masa sebulan, ia menunjukkan pergerakan ataupun trend menaik sedikit pada bulan November sebelum mencecah Disember 4 dan ia turun sedikit sebelum Disember 11 dan menunjukkan peningkatan pada Disember 18 pada paras sebelum 1470 dan melebihi sedikit pada paras 1460. Baik, saya akan teruskan dengan perkembangan GUSME. Graduan Lepasan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational atau lebih dikenali sebagai TVET mampu melahirkan tenaga mahir dalam pelbagai bidang bagi memacu Malaysia ke arah negara maju. Pengarah Kolej Komuniti Besut Abdullah Dazib atau Abdul Aziz berkata negara kini berada di landasan tepat dan semua pihak perlu mengikis tanggapan negatif yang meletakkan TVET sebagai pilihan kedua. Tambahnya, pihaknya akan menggandakan usaha melahirkan graduan berkualiti dengan minda keusahawanan merangkumi penerapan teknologi dan inovasi serta penglibatan pihak berkepentingan dalam hubungan industri. Keseluruhan pelajar di Kolej Komuniti Besut termasuk yang sama belajar ni kerja. Program apa? Program DED iaitu animasi 3D dan juga program teknologi mechanical technology. Kalau setakat ni dari segi cenderung untuk dapat kerja, saya rasa dua-dua bidang tu lebih kurang sama saja. Sebab program yang kita buat adalah program yang berdasarkan keperluan semasa. Dan setiap subjek yang kita buat adalah kita panggil industri untuk sama-sama lihat silibus dan sebagainya supaya pelajar-pelajar ni bila dia tamat belajar, dia senang untuk dapat kerja mengikut keperluan semasa. Menurutnya, Kolej Komuniti Besut yang beroperasi sejak April 2014 mengorak langkah seiring Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 membabitkan kursus CJ Animasi 3D, Diplomasi Animasi 3D dan Diploma Teknologi Mekanikal. Okey, alhamdulillah untuk kebolehpasaran pelajar kita, contohnya pada tahun 2023 untuk Kolej Komuniti Besut pasaran kebolehpasaran pelajar kita adalah lebih kurang dalam 98% lah tinggi dan secara keseluruhan untuk Kolej Komuniti pun 90 lebih. Alhamdulillah lah setakat ni kebolehpasaran pelajar kita agak tinggi dan ada pelajar-pelajar kita daripada program diploma gaji dia pun lebih daripada yang setakat ni yang paling tinggi di Kolej Komuniti Besut dalam 4,500 gaji dia. Dan ada juga pelajar-pelajar kita yang semasa latihan industri pun dia dapat allowance 1,500. Jelasnya, Kolej Komuniti Besut sentiasa komited dalam menyampaikan pendidikan TVET yang responsif berpandukan ke peluang industri dan kepekaan terhadap revolusi industri 4.0.
Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bukan lagi pilihan kedua bagi pelajar peringkat menengah untuk menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Majlis TVET Negara berkata, graduan dalam aliran TVET kini mempunyai potensi besar menjadi tenaga mahir negara dalam pelbagai bidang yang mampu menjanjikan pendapatan dan taraf kehidupan lebih baik untuk masa hadapan. Antara usaha pemerkasaan yang dilaksanakan kerajaan adalah mewujudkan kolaborasi antara institusi TVET tempatan dengan lebih 200 pemain industri termasuk Petronas, DRB Highcom, Gamuda Berhad dan Turkish Aerospace Incorporated.
when that paper came out, it went absolutely viral. It was headlines in every media. WEF launched their 1T.org. The UN Decade on Ecosystem Restoration was initiated, but it also came with downsides because it was also a moment where greenwashing exploded. This idea that you could just plant a few trees and ignore the very real and urgent challenges of cutting emissions and conserving the ecosystems we have. This topic of scale is actually underpinning a lot of the political debate and the controversy around nature. Because whenever people try to fix nature at scale, that is when dangerous decisions happen. Nature is inherently a local issue. What we need to restore nature is have millions, hundreds of millions of local communities being empowered by the nature they depend on. Just sticks of carbon. These are diverse, thriving ecosystems, and it's the biodiversity within them that allows them to capture and store all that carbon in the long term as a wonderful byproduct. 1 trillion trees to me means millions of local communities being economically empowered by the biodiversity they depend on. That could be agroforestry, it could be ecotourism and conservation, it could be sustainable silviculture or rewilding programs. There's 1,000 ways in which nature can recover, but mass planting of trees has nothing to do with it, and that needs to be removed from any national or international nature-based solution. Ever greenwashes their back garden. No one's planting 7 apple trees to greenwash. They're doing it because the local community wants it. No one's rewilding animals across a landscape to greenwash. They're doing it because of the ecological integrity and the value it brings to the people who depend on it. Those are the projects we need to be investing in.
konflik Palestin-Israel memperlihatkan dunia zahir sokongan pada Hari Perpaduan Antarabangsa bersama rakyat Palestin. 3 jumlah negeri sudah pun terkesan akibat banjir, antaranya adalah Terengganu, Kelantan dan juga Selangor. Berkenaan dengan SPRM beku akaun NGO Aman Palestin penyelewengan dana RM70 juta ringgit. Berkenaan dengan penipuan pakej umrah, polis terima lebih 300 laporan melibatkan kerugian 14 juta ringgit. Demas Singa Malaysia pasti mengujakan anda. Alami keajaibannya disertai bintang-bintang misteri dan karakter-karakter melangkaui imajinasi. Penuh warna-warni menanti anda untuk diterokai. Siapa di sebalik topeng? Demas Singa Malaysia musim keempat secara langsung di Astro Warna dan Astro Go. Hello everyone, and welcome to this Beta Zone session on AI and robotics meets human creativity. I'm Bert Shi, the moderator of this session, where Su-Wen Chung will speak for about 15 minutes, followed by time for questions and answers from myself and the audience. As a professor of electronic and computer engineering at the Hong Kong University of Science and Technology, working on human-robot interaction for healthcare, I'm very excited to moderate this session with Su-Wen on the interaction between humans and robots for art. Su-Wen is an internationally acclaimed Chinese-Canadian artist and researcher based in New York. She's widely recognized for her pioneering work in the area of human-machine interaction. Her work explores the made-by-hand and made-by-machine approach to understanding the dynamics between humans and systems. Su-Wen is currently artist-in-residence at Bell Labs and at the New Museum of Contemporary Art in New York. She's previously held positions at the MIT Media Lab, Google, iBeam, Japan Media Arts, and Pier 9 Autodesk. She has spoken frequently on artificial intelligence, creativity, robotics, art and science innovation, and interdisciplinary collaboration. Her TED Talk on post-human collaboration has been translated into over 20 languages. Her work has been exhibited in museums and galleries around the world, including Tokyo, Singapore, Cambridge, Massachusetts, New York, Geneva, Montreal, Mexico City, and Barcelona. She's received global recognition for her work, most recently winning the Falling Walls Science in the Arts category in 2020. Please join me in welcoming Su-Wen Chung to the Beta Zone. Thank you, Bert, for this kind introduction. It's a pleasure to be with you here today. Two sets of eyes take in the same scene. The same light passes through two different apertures that see entirely different things. One set of eyes is muscle and nerve, evolved over millions of years. Unique in the universe, perhaps, but better understood with each passing day. One set of eyes is metal and plastic, engineered for the tasks at hand. Uniformly constructed, yet growing in a complexity we may not be prepared for. One is mechanical, the other biological. And they collide. And this collision might seem extraordinary, and it is, but it's also the basic condition of our lives today. The truth is, we're seeing double. It's the double view of machine vision, the view through security cameras, social media, and satellites. We've constructed a world where all sight is dual sight, and all seeing is a bridge between the contradictions of nature and machine, of art and engineering, of self and the collective. The poet Adrienne Rich said, "We're living in a time of unprecedented complexity. Our senses are currently whip-driven by a feverish new pace of technological change. The activities that mark us as human, though, don't begin, exist in, or end by such a calculus." She said that over 20 years ago,
and that's only been more true over time. It's true, the rate of technological advancement is accelerating. The machine's role in society is evolving. The questions raised by AI systems, robotics, and technology can point to a bleak future. They make us ask questions about whether machines will replace robots, and whether machines will replace workers, and whether machines will replace artists too. It's hard to look at a headline today without feeling one's anxieties stir. Will we be replaced? Will we replace ourselves? Or will the machines somehow save us through technological advancement? Will they liberate us from want, keep us safe and healthy in a way nature never could? Will they offer us a way to transcend our evolution? This duality, the promise of its power and anxiety of its consequences, shapes my worldview. I would go so far as to say it shapes us all, really. With every time we're thrilled to connect with friends around the world, and every time we're convinced our phones are listening to our private conversations. With every time we throw a prompt into Midjourney and then wonder about the training data. With every time we get excited about the release of a new phone while seeing images of technological waste in landfills. My work at its simplest level is about exploring the contradictions that stem from duality. Exploring how these contradictions point at a third path, what I like to think of as a new hybridity. It's a space I feel at home at. I think it might be because I'm a product of two cultures, of two languages, as a child of a musician and a computer programmer, with a fascination with science and art. I think that's why I've spent the past decade combining the oldest forms of art with new forms so advanced we actually have to invent the technology as we go. And it's no secret that you and I and everyone we know is a participant in these contradictions as well. Often, we live this duality unconsciously, and in our sleepwalking, we risk forfeiting our agency. I explore these themes in my work so I can feel grounded within these contradictory poles by actively building bridges between them. We're already living hybrid lives, so let's make choices about that hybridity. So I look to art to serve as a bridge between these contradictions, not to resolve them into some new cohesive whole, but to entangle them and illustrate the ways in which they're already entangled. Paintbrush and pixel, art and engineering, human creativity and artificial intelligence. It's about engaging in an active process past techno-optimism, past reconciliation, exploring contradictions in the natural and the mechanical, exploring the medium of art itself. I believe that art is a process of thinking, and these processes are rituals. And rituals, old and new, are vital forms of world building. A way that fear and hope can be held in the mind at the same time. Machines treated with compassion, yet imbued with perceived agency, but understood as the product of human bias and not peers in thought. And to bridge these contradictions, we need to build more syncretic disciplines and comfort with practices that unify multiple traditions. Working with AI and computation is a way to expand what art is and what art can be. Art as cognitive science, exploring alternative forms of consciousness. Art as engineering, constructing robotic systems for empathy and connection. And art as philosophy, imagining new social and moral constructions for this human-machine relationship. And at the intersection of these fields, my team and I create. We create simulations, performances, and artifacts across scales. We work in the large scale, like this relational robotic performance, integrating satellite and biofeedback. And in the small scale, like these, like these prototypes for robotic units inspired by the microscopic threads that link fungi into a biological network. We look for intersections, that gray area between human and machine, and we stumbled upon it in the first project in a series called Drawing Operations,
The practice began with Doug 1. Doug 1 was about seeing, which is the first step towards knowledge. Because to know the world, we must first observe the world. It worked through computer vision and a robotic arm. We started by taking one of the most visible frequencies in the color spectrum, red, and deploying it for our first collaboration. We thought if we could utilize the machine's reductive functionality, its ability to be selectively colorblind, we could communicate drawn gestures to the robotic unit in real time. By converting the movement of the drawn line into digital signals, we were able to suspend those lines, like recording the choreography of an improvised dance as it was unfolding. In order to create a duet on canvas, we relayed the positional data back to the robotic unit, back to the stream-based simulation, back to the space of embodiment. I aim to break the dichotomy of human versus machine, to build a technology that doesn't encourage more of the same or reduce through replacement, that doesn't atrophy physical processes in service of computational ones, a technology that creates something new as it's being used. After exploring the duality of sight, of computer vision versus the human eye, we were inspired to explore the next generation of drawing operations. We moved from sight to the record and recollection of sight. We were inspired by memory. We looked for the possibility of approaching machines beyond pushing the physical limitations to parameters to its limits. To do that, we needed to draw from a larger network and construct a framework for machine interpretation. So, like human memory, we looked at 2 decades of my drawings as a kind of data set. It was like embedding a record of my own memories into the artwork. We trained a recurrent neural network on 2 decades of drawings. It produced an AI system rooted in the analog and given new life in the digital. Memory and acting on memory created a collaborative partner in Doug 2. This revealed the possibility of using machines not only as tools, but as non-human collaborators. Now I'm not in control, I'm working with it to a common and unexpected outcome. It leads and I follow, and I lead and it follows. It's a tree of decisions based on uncertainty, flow, and improvisation. We're being told that the purpose of art and AI is to automate the process of making, and I disagree. Instead, I'm adapting my own artistic gestural memory through working with algorithmic prediction rather than being replaced by them. Automating my work isn't the target of the AI system. It could be said that the approach to art is the approach to co-creation. To manifest this third thing, it's co-equal and, dare I say, gesturally empathetic. It points the way towards a relational interaction that offers a new form of knowledge production in action. Art practice as research, art as interdependence and not codependence. With my third drawing operations piece, I thought of the gaze of the machine and began to see vision as multidimensional, as views from somewhere. We collected video from publicly available camera feeds on the internet of people walking on sidewalks, cars and taxis on the road, all kinds of urban movement. We wrote a vision algorithm based on a technique called optical flow to analyze the collective density of velocity and dwell states of urban movement. Instead of a collaboration of one-to-one, we made a collaboration of many-to-many. By combining the vision of human and machine with the city, we reimagined what a landscape painting could be. Sometimes I wonder if perhaps the future of creativity isn't in what it makes, but how it explores new ways of making. Not either or, but and. Not binary, but plurality towards a continuum of relations. Because doing this work has taught me how abstractions like artificial intelligence don't come from nowhere. They're constructed through our existing histories, philosophies, and cultural perspectives, our metaphors for the other. And they don't exist in a binary, but in a continuum of material, social, and cultural relation. It's easy to forget that there's no such thing as artificial intelligence because there's no such thing as a single natural intelligence.
What could happen if we continue to challenge our idea of what intelligence actually is and what these configurations with technology can be? What would we be able to see? In my view, this is where we are today. We're seeing double. It's not human versus machine, but human and machine. This is our future, and in many ways, it's our present. To me, this is our emerging relation between human and machine. This is the third way, the hybrid where human intelligences and the unique agency of machines collaborate. This is my bridge between the contradictions, and I'm excited for the beautiful unknown wonders that will emerge from it. Thank you. Great. While we're waiting for to set up, thank you very much for that speech. It was really inspiring. I'd like to maybe take my moderator's privilege and ask Sue-Wen a few questions before we open it up for the floor. Sue-Wen, in your work with Doug One, you've mentioned that the limitations of the robot actually were part of the adaptive process. And I'm thinking as a technologist that this kind of the limitations of the robot and its ability to replicate human behavior may narrow or shrink in the future. And so do you think that will affect the way that your interaction with the robot will happen and what you can learn from it? Absolutely. I think with each generation of robotic unit, I'm on my 5th generation now, we've explored the limitations of the system and kind of tried to push against what that might be. For generation 1, we worked with simple computer vision. With version 2, we used a recurrent neural network and delineated the drawing data from 2 decades of my analog drawings, so the limitations between analog and digital there. With generation 3, we took the crowd data from New York City and implemented that into a system that extracted the positional gestures. I mean, I think we're always really quite inspired by the limitations in order to create something expressive. And also in terms of understanding the data, understanding the technology a little bit more. I think with each generation I've learned a different thing. And as robotics and AI become more advanced, I think there's always going to be points of friction between what happens in maybe the analog and in physical space and what happens in the simulation. And I think that's what we're always trying to push against. I think through developing this kind of expressive configuration with machines, we're able to unlock different novel use cases for the integration of robotics in society, robotics with a sort of human behavior and gesture. I think there's a lot of different kind of entry points for thinking about different kinds of sensor development in this way. Yeah, I'd like to pick up on what you said about this the interaction between society and humans. I mean, there's part of your work you mentioned picks up on the duality between our hope for the future and the power that AI and robotics is going to bring us, but also our fear at the same time about the potential consequences. And this is a theme that we've seen in many other of the sessions, but kind of viewing it from a different perspective, let's say technological or economic or policy-wise. And I'm wondering, from your perspective as an artist, do you think there are things that the art perspective of this interaction between humans and AI can bring to the table that those other perspectives might not have? Yeah, absolutely. I think obviously what I said in the previous question about developing novel use cases and features for different types of technological development, that's maybe kind of the more engineering-focused mindset. Yeah. But I think at the end of the day, what interests me about this approach to art and technology and art and engineering is it's about a meaning-making and about trying to create a novel and maybe more existential problem from the tools at hand. I think there's a lot of value in artistic practice from a level of creative expression, but also trying to make sense of a lot of these new developments in image generation, in sensor development, in a way that can really impact the individual. I think artists throughout history have always attempted to create meaning from their
tools and surroundings, and I think this is no different. I think the difference with this is I think there's an opportunity to really explode and really illuminate the black box of technology and make it meaningful for the sort of maybe the person who's not in industry and not deeply involved in the development to understand their role in that configuration. So I think there's a lot of interesting intersections there too. Yeah, I really resonate with your point about creation of meaning, because I think one of the fears that a lot of people have, when faced with the AI, is kind of a loss of meaning, right? Because they're taking over your job. There's a lot of misinformation as well. And things like that. And so I think your emphasis on using this and our interaction with it as a new way of creating meaning is a really powerful metaphor and way of thinking about this. Yeah, so I don't want to totally hog all your time. Of course, I could talk to you forever about this. But maybe we can open up to the audience if there are any questions. Just raise your hand. Sorry. Thank you for the very impressive presentation. Also, as we can notice from the video, and there are many paintings that are completed by you and AI. You call it as co-creation. Yeah? And how can we define the values for such creation or other works completed by the artificial intelligence and also human as the co-workers? And the second question is, as we can see, there are more and more AI artists in different areas, including music, paintings, but it can be an opportunity and also challenging for human. But can you use several words to summarize the relationship and the future between human and AI or machines? Yeah, thank you. Yeah, I think there's quite a few questions there. It's something that keeps me up at night and I think about a lot, because on one hand, it's really exciting to see so many people engaged in visual culture in a way that we haven't, that hasn't been available. I'm thinking obviously image generation like DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, all tools which I've tinkered with a little bit. Obviously that's really exciting, but on the other hand, it's that promise and peril of these tools, and that does exploit, there is some concerns about attribution of artists in those data sets, and that's obviously an area to be taken very seriously. At the very least, it displaces a lot of industry and jobs. So I think for the industry of image generation, we're witnessing a lot of new policies unravel that I hope will not stifle the incredibly powerful possibility of people being involved in visual culture without exploiting visual practitioners. And I think there must be an ethical way to approach that. If we can solve for so many things, we can solve for that, hopefully. For my work, which thinks a lot about gestural memory, artistic memory, and feedback loops and time, a lot of what I do exists in physical space. So a lot of what I'm doing is adapting to the robotic unit through various sensors that record my presence in the room for the simulation and then the deployment into the physical apparatus. But I think for me, the feedback loop is really mark by mark, to the point where that delineation is not as important as the thing that is made together. That's the metaphor and the process that I use. I think it's really exciting. You see these types of feedback loops deployed in robotic units being used alongside surgeons, right? It only enhances the practice of that delicate industry. So I think my work is maybe I should never be a surgeon, but I think it's more along the line of layers of human-made marks and machine-made marks that really drive what I do. So when I think about collaboration, I think about whether both can be implicated in a process that both learn from. I think we've seen through almost 10 years of this robotic development that it's continually in motion and continually building upon the next. And I think I would say that my own practice has as well. Yeah. Over here.
Can you wait for the microphone? Thank you for the presentation. With your experience on AI and creativity, what is your thoughts on AI and filmmaking? I think some of the new image style transfer, I'm thinking Runway Generation 3, I think it's really exciting, actually. I think there's so many ways that AI filmmaking makes you think about style and memes in a new way. I'm thinking about the Wes Anderson Balenciaga edits. Again, trying to find new layers of meaning with traditional filmmaking and that kind of narrative is yeah, I think it's really surreal, but very, very exciting. Again, I think it's about getting more people into the language of filmmaking and into the language of narrative and time and video. At the same time, obviously there are some concerns. Obviously there's the writer's strike going on in the United States about not eliminating the human in the process and also being respectful of what industries are displaced. So yeah, it's always a sort of two-headed dragon, I guess. But for my purposes, being always fascinated with film, I found it to be a really interesting entry point, and to refer to older artistic styles and animation that really blurs the line between live action and the image. Yeah, I think there's a lot to be said about that right now. Yeah, it's because I recently saw so Tom Cruise. With AI, they had Tom Cruise in the next, Mission Impossible. It's like, how even it's going to change a lot of filmmaking in the future. Definitely. But I also think that using Tom Cruise as an example, so much about what he does is about the narrative of the stunts that he does, the narrative of the human actor pulling these incredible feats of athleticism and daring that always draw us to the box office for his movies. So that can't be replaced by AI systems unless we are interested in an AI system jumping out of a plane at any point. But I definitely think a lot of the ways in which the technology is innovative becomes quite sensationalized. I think there's still so much room for human presence, even in the use case of a Tom Cruise movie, that won't be replicated anytime soon. But we'll see. Oh, right in the back here. Good morning. I wonder if you could just talk a little bit more about your co-creation concept. We tend to think of tools as an extension of human capability, but you're implying a creative feedback loop where you're seeing creativity originate in the machine, which is feeding back to you. Could you expand on that a little bit? Yeah, definitely. I think I can understand that co-creation is a term that gets thrown around a lot these days. What I find co-creative about the work with the robotics in particular is that with every interaction, with every time I engage with the system, I have to actually physically learn how to work with the output of the recurrent neural network, physicalized. I think there's that aspect of it that makes, and the fact that my gestures are in response to gestures being made on canvas, there's so much of that it's how I would define collaboration, which is mark making through time, and both actors being creative catalysts for one another. How that works on the machine side is, and we're actually developing a new generation based on this, is that we're inputting new data into the next generations of drawing with Doug, drawing with drawing operations, the unit, all the time. So in that way, there's a relationship between how I adapt and how the machine system responds to my work that, for me, hints at co-creation. I will say it's not the same type of collaboration as a human being. I think that's a false metaphor a lot of the time, but I do think there's something very tenuous and time-based
about the practice that keeps on invigorating my own artistic and creative and technical development. Great. We're pretty much almost out of time. Maybe I'll just use my moderator privilege to ask the final question to wrap it up. And so I'd like to ask you about the future. You talked about a number of systems that are integrating more and more data and different types of inputs. And so what is the next step in this journey of your exploration of the collaboration between human and machine? Thanks for setting that up. So we're, obviously there's so many interesting ways to approach this intersection. We've started, this is how I like to see it, we've started from the very small and immediate. We've started from a drawing data set where most drawings are, very much in the realm of art, very small in scale. We've looked at computer vision, we've looked at movements of cities, and from that we went to the very small. You'll see here, I'm painting with a biofeedback EEG headset. So we went from the city to the scale of a brain wave. And I started thinking that, in all these processes, it's just a series of flows. What flows through the robotic unit is electricity. What flows through my own system is electricity in a different scale. So I've been really interested in thinking about planetary flows and what that means for thinking about the Earth as a cybernetic system, which it has some precedent in certain areas of philosophy, thinking about Gaian systems and such. So yes, expanding the sensor apparatus to the scale of the planetary to try to understand a little bit more about what that means for the next generation of the robotic units, which is called Flora Rearing Agricultural Network, FRAN, a series of robotic units that steward nature, powered by sustainable resources like solar and microbial energy. So yeah, breaking apart even what is a machine and what is an input is always a source of endless curiosity for me. So I think that's next. Wow, that's really inspiring. I'm so sorry we don't have more time to follow up on that, but I think this idea of like integrating art and humanity and actually the entire planet together is a great note to end on here at the World Economic Forum. So thank you all very much for your participation. And thank you, Sue. Thank you very much.